Hello students. So in the last session we started with the rectangular waveguides, and we have calculated what kind of field patterns a transverse electric and a transverse magnetic mode will have. Along with that, we saw that inside a rectangular waveguide a transverse electromagnetic wave cannot exist, and what will be the cutoff frequencies of transverse electric and transverse magnetic modes. So these are the things which we have seen in our previous class or in a previous session. So no TM modes, and we saw that for TE also there is no TA00 mode is not there. So it starts from T10 and 01. Okay, and after that for TM case, no, if M equal to 0 or N is equal to 0 or both cannot exist, right? So either you can have TM11 mode or 12 mode, 21 or 22. These are the things which can exist. You can never have a 0, M0 or N0 for TM case. So for both T and TM case, we saw that the Kc, the cutoff wave number, has to satisfy the equation that it should be equal to m pi by a whole square plus n pi by b whole square. So these are the biggest takeaways that we have seen. And one thing which I ask you to remember is for TE10 mode, the field components. For TE10 mode, you have a EY component which varies like a sine pi x by a, which is half sinusoidal variation, right, along the x-axis, right? With this is a and this is 0, right? So this is your rectangular waveguide, and your magnetic field will have z and x components. So these are the things which I ask you to remember, or things which you need to understand or to remember about the waveguides. Okay, so we, of course, we saw many set of equations, we solved some differential equations. All those equations and analysis is only to get to these points which I have written here, right? So don't worry about the mathematics. That elaborate mathematical is all needed only to understand the behavior of the waveguide. Behavior in the sense, I want to understand how, what kind of propagation constants I'm dealing with, and what is a wave impedance, and what is the phase velocity of the wave. These are the things which I'm looking for, because these parameters tell me how my wave is going to propagate in my waveguide. Like for example, right now we are dealing with a lossless case. If I include losses, what happens to the attenuation constant? So these are the questions I have to answer, because I'm trying to see, means if I want to propagate electromagnetic energy using this waveguide, the question is, can I propagate it with any propagation constant, or can I operate it at any frequency, or is there any limit of operation? And the next thing I have to answer is, what about the power handling capability? What about the power loss? And is there any dispersion or distortion involved in transmission of the information from one location to other location? So these are the primary questions I have to answer when I use a waveguide to transport energy or information from one location to another location. So we already saw about the cutoff frequencies and the propagation phenomena. So the remaining things which we need to deal with is, what about the attenuation, what about the intrinsic impedance, what will be the impedance inside the waveguide, and the other thing is, what is a wave impedance, and what is the attenuation, or what is the attenuation constant alpha if you deal with losses, if you are dealing with losses. And of course, there is something called power handling capability, which we might not deal it right now, but we'll deal it afterwards. Okay. So, of course, we have to talk about dispersion also, right? If there is any dispersion in the waveguide or not, what happens to the phase velocity and all. So, let's talk about the wave impedance now. Okay, for the waveguide. So, if it is a TE mode, transverse electric mode,
So the TE mode ZTE is nothing but, we already have the equation, we derived it also. It is k eta by beta. So in our waveguide case, beta is nothing but square root of k square minus kc square. Of course, it is same for the rectangular waveguide, parallel wave plate waveguide also. But kc changes for parallel plate waveguide or for a rectangular waveguide. And this is equal to nothing but, I can say k eta. If I take k to the denominator, I get 1 by k, and if I take it into the square root, I'll get 1 by k square. So I think, or you can also take, consider like, if you can take k square common in the denominator, that comes out as k, and k gets cancels out. So something like this, right? So you're left with eta divided by 1 minus kc square by k. So we know kc square is nothing but square root of m pi by a whole square plus n pi by b whole square. So when k is exactly equal to kc, okay, or that is what you are calling as cutoff frequency. So I can say the cutoff frequency is nothing but equal to square root of m pi by a whole square plus n pi by b whole square. So wherever you have square root of m pi by a whole square plus n pi by b whole square, I can replace that with this expression. Okay, because if I know the cutoff frequency, అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి cutoff frequency క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. But if at all I know the cutoff frequency, I can also calculate in reverse what is the value of kc, right? So if I know the cutoff frequency, I can substitute it into in this equation, that is nothing but 2 pi fc into square root of mu into epsilon, and I can get the value of kc. So if I do that, right, so under fc, and I can write it like this, of course, from this equation. This is the cutoff frequency equation. But anyways, if I know the value of fc, kc ante en raichu ante, kc is nothing but 2 pi fc square root of mu naught epsilon naught mu r. But what is k? K is the propagation phase constant in free space. That is nothing but 2 pi f square root of mu naught epsilon naught. So you can see this factor cancels out, and you're simply left with eta divided by square root of 1 minus fc by f. Eta is the intrinsic impedance of the medium. So intrinsic impedance. So you can see I'm using, సో ఓవరాల్గా మీరు త్రీ టర్మ్స్ని వినుండి ఉంటారు. ఒకటి ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అని ఒక పదం విన్నారు, వేవ్ ఇంపిడెన్స్ అని ఒక పదం వింటున్నారు, అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ వర్డ్ వి యూస్డ్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్. Okay, because the wave impedance, it talks about the wave which we are dealing with. It can be a transverse electric wave, or it can be a transverse magnetic wave, or it can be a transverse electromagnetic wave also. So usually when you are dealing with a wave which is a transverse electromagnetic wave, or the wave traveling in free space inside the medium which is unbounded, then the impedance we deal with is an intrinsic impedance, right? When you are dealing with a wave which is traveling in a bounded medium, then we talk about wave impedance. You can see that intrinsic impedance depends only upon the material properties, but it does not depend upon the geometry of your waveguide. But whereas the wave impedance depends upon the geometry of your waveguide. You can see, because fc is a parameter which depends upon a and b. So this impedance of this wave depends upon the waveguide parameters also. But whereas intrinsic impedance only depends upon the medium it is passing through. So it is square root of mu by epsilon, or mu naught epsilon naught mu r epsilon r. So you can see that these two are different. So I can say that ZTE is eta divided by this value. So can you tell me that if I'm operating at a frequency greater than fc, is ZTE greater than eta or less than eta? Less than. Yes, it should be. You can see, because if I'm operating for a frequency of greater than fc, okay, then fc by f is a number which is less than 1. Okay, so you have uh, 1 minus square root of something. So this number is a number which is less than 1 again. So you have a number which is less than 1 in the denominator. So overallly I can say that
this whole number will be a number which is greater than eta, right? So means if I'm operating above the cutoff frequencies, then only the wave can propagate, and above that frequencies I can say that the intrinsic impedance is greater than, I mean the wave impedance is greater than the intrinsic impedance we have. And say for example, particularly I want to calculate what is a T10 mode key. If I want to calculate what is the wave impedance, we know the cutoff frequency is nothing but c by 2a square root of mu r epsilon r, and our kc is nothing but pi by a. Okay, we can put those values and we can find the cutoff frequency or the wave impedance for a wave, right? Say for example, let us try to calculate. If you remember, morning I have taken a waveguide which is of dimension of zero point 0.9 inch and 0.45 inches, and for this case we got a cutoff frequency of 6.6 gigahertz. Okay, so I'm asking you, so for a T10 mode, if you assume that this is mu naught and epsilon naught, can you tell me what is the wave impedance for TE10 mode? So eta simply becomes eta naught divided by square root of 1 minus fc by f. Of course, I have to give you a frequency. So take a frequency of 9 gigahertz. So if the frequency is 9 gigahertz, I want the answer for the wave impedance. Right. So ఇక్కడ పర్టికులర్గా నేను దిస్ 0.9 ఇంచ్ 0.45 ఇంచ్ వేవ్ గైడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే బికాస్ ఈ పర్టికులర్ వేవ్ గైడ్ మీద నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఎక్స్ బ్యాండ్ వేవ్ గైడ్. ఓకే, యూజువల్లీ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ బ్యాండ్ వేవ్ గైడ్, ఆర్ ఈ వేవ్ గైడ్ ఒక పేరు కూడా ఉంది, WR90 వేవ్ గైడ్ అంటాము. And this is the waveguide which you will be using in your RF and microwave lab when you perform experiments. RF and microwave lab ఒకటి ఉంది మీకు, maybe in the next semester or so. So you'll be, if you come here, you'll definitely have to perform the experiments in the lab. So in the lab, you'll be using rectangular waveguides, and the rectangular waveguides which you use will have these dimensions. I think of course ఇక్కడ 0.4 ఉంటుంది, 0.9 and 0.4 inches waveguide, and you will be dealing with TE10 mode. అక్కడ ఎట్లయినా ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఈ వేవ్ ఇంపిడెన్సెస్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీకు అలవాటు అవుతుందని అవే ప్రాబ్లమ్స్ని ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను. సో డోంట్ బీ లేజీ అండ్ డోంట్ సిట్ idle. At least try to solve them, put in the calculator and try to get 554. ఎంత వస్తుందన్న? 554. Okay, so there is one answer from Gautam, 554 ohms. So I'm looking for any other answer that can be possible. So it is 377 ohms is eta naught. So all you have to do is 1 by square root of fc by f. In fact ఇక్కడ 2 gigahertz దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సింప్లీ 1 square root of 1 minus you have to do 377 divided by square root of 1 minus 6.6 by 9 whole square. చేస్తే ఆన్సర్ రావాలి. Right, so is that it? Any other answer? Same, sir. Okay, same వచ్చింది. Okay, right. So that is how you can see that the wave impedance is for TE10 mode, it is greater than the intrinsic impedance you can have. Okay, so with this we have the wave impedance expression for a TE mode. Okay, say for example I want to find the wave impedance for TM mode. Okay, so TM mode ki what is the formula for wave impedance? Beta eta by k. Very good, it's beta eta by k. Okay, so when it is for TE mode, so TE mode ki k eta by beta aithe, okay, for TM mode it is beta eta by k. You might think, sir అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే మీ ఇష్టం, గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ యూజువల్గా నేనైతే గుర్తుపెట్టుకోను, నేను ఇదే గుర్తుపెట్టుకుంటాను, కే ఈటా బై బీటా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలా అయినా బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయాటింగ్ దిస్ ఐ యూజువల్లీ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా k eta by beta, and I know that if this is k eta by beta, for TM mode it will be reversed, that is beta eta by k. Okay. So that is how I remember, but it's up to you what formula you want to remember. But you need to remember the wave impedance formula because we will be having problems on wave impedance. So so for D mode, what is the wave impedance? Beta eta by k. So beta ante k minus kc square. So I can take k common from here. I get eta into 1 minus square root of 1 minus kc by k square. Of course, kc ante I can replace it with 2 pi f into square root of mu naught epsilon naught mu r. అట్లానే ఫ్రీక్వెన్సీ k కూడా రీప్లేస్ చేస్తే you get eta into square root of 1 minus fc by f square whole square. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే for ZTM mode, because this number is a number which is will be less than 1. Okay, so this tells me that it will be less than eta కంటే తక్కువ ఉంటుంది. Okay, so to see whether it is possible or not, okay, so to get an answer, so let us try to find for the same waveguide ఇందాక చెప్పిన 0.19 inches and 0.45 inches. Okay, maybe 0.4 inches తీసుకుందాం. 0.4 inches. Okay, so that is B and this is mu naught epsilon naught for TM11 mode. Okay, first you need to calculate what is the cutoff frequency for TM11 mode. Okay, after that, once you have the cutoff frequency, I want the answer for what is TM11 mode wave impedance for, because you are doing it in free space, it will be square root of eta times of 1 minus fc by f whole square. Okay, so let me take a frequency which is maybe 15. First let me take a frequency of ఇందాక తీసుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం. First let me take a frequency of 9 gigahertz. Okay, and I ask you the answer, what is a wave impedance? So can you first tell me what is a cutoff frequency I'll get? So cutoff frequency ante I have to do it from here. You have the formula for cutoff frequency here. So in this formula I have to put c into square root of m ante 1 పెట్టాలి. So it is pi by a whole square plus pi by b whole square divided by 2 pi into square root of mu naught epsilon naught. Oh, sorry, mu r epsilon r కాబట్టి it is 1. Okay, so it is simply c by 2 pi. Of course ఇక్కడ ఏంటంటే పైన కూడా pi square ని I can take common out. Okay, so it is 1 by a by 1 by b, and you can see when it comes out it becomes pi, so pi get cancels out. So you are left with c by 2 square root of 1 by a by 1 by b. So ఇక్కడ a b ఏంటంటే ఇంచెస్ లో ఉన్నాయి. You have to convert it into meters and then you have to get the answer. So I'm waiting for your answer. Sir, 14.9 14.9 megahertz. Megahertz. gigahertz. Okay, you need to get gigahertz. ప్రాబబ్లీ మెగా ఎందుకు వచ్చిందంటే సెంటీమీటర్స్లోకి మార్చి దాన్ని మీటర్స్లోకి మార్చడం మర్చిపోయి ఉంటారు. ఏనన్నా అదేనా ఇష్యూ? అంటే క్యాలిక్యులేటర్లో సెంటీమీటర్స్లోనే వస్తుంది కన్వర్షన్. You need to get it in gigahertz. I hope other answer is also in gigahertz. ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి, గిగానే వస్తుందా? 14.9 gigahertz వస్తుందా? So any other answer to confirm Gautam's answer? 14.9 gigahertz. ఎవరు బాబు ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? అంటే మిస్టేక్ చేసి ఉంటాం సార్. చెక్ చెక్. రాజేశ్వరి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? Okay,
సో because it was given in megahertz, probably అదే ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి విల్ మూవ్ ఆన్. సో ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 14.9 గిగాహెర్ట్జ్. సో ఇప్పుడు నాకు వేవ్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటారు ఆన్సర్? సార్ 9 GHz దగ్గర అయితే ZTM రియాక్టివ్ ఏనన్నా? ఇంపిడెన్స్ వస్తుంది. 9 GHz దగ్గర ZTM ఉండదు కదా సార్. ఎస్, రైట్. సో అసలు ఇక్కడ వేవ్ ఇంపిడెన్స్ కట్టడమే తప్పు. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ 9 గిగాహెర్ట్జ్, కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 14.9 గిగాహెర్ట్జ్. అసలు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వేవ్ గైడ్లో TM11 మోడ్ ప్రాపగేటే అవ్వదు. సో they will ask these kind of tricky questions in competitive exams or non-exams, right? So you need to be careful. ఇచ్చారు కదా అని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయకూడదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ గెట్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దెన్ ఆల్సో యూ విల్ రియలైజ్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్, బట్ you need to see it, right? Because this frequency, say for example I'll give you a frequency of 20 is too much, okay, 18 gigahertz తీసుకున్నాం అనుకోండి. Now can you tell me what will be the wave impedance? So this will be 377 into square root of 1 minus 14.9 divided by 18 whole square. 211.5. 211, okay, approximately something 211. Okay, so you can see that it is less than the impedance, intrinsic impedance of free space of the medium. So this is how you can calculate the wave impedance, okay, for a TE mode as well as a TM mode, transverse electric modes and transverse magnetic modes. And because in the rectangular waveguide the transverse electromagnetic wave is not present, so you will not be calculating the wave impedance of it. So with this we have the wave impedance for transverse electric and transverse magnetic modes. And what I can observe is that above the cutoff frequency, when f by fc is greater than cutoff frequency, f by fc is greater than 1, or for frequency is greater than fc, then only the waves can exist. And as the frequencies are increasing, okay, అంటే మీరు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ క్లోజ్ టు ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఒక లైన్ డ్రా చేశాను. వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్ అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద నార్మలైజ్డ్ వేవ్ ఇంపిడెన్స్. దేంతో నార్మలైజ్ చేశానంటే ఐ హావ్ నార్మలైజ్డ్ ఇట్ విత్ ద ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. సో ఇక్కడ రెండు ప్లాట్స్ ఉన్నాయన్న. ఈ స్కేల్ ఏంటంటే ఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్సి, ఈ స్కేల్ ఏంటంటే జెడ్ డివైడెడ్ బై ఈటా. ఓకే, అంటే ఏంటి, నా ఇంపిడెన్స్ని, అంటే ఇక్కడ జెడ్ అన్నది ఇట్ కెన్ బి ఏదర్ ZTE ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ZTM. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, TE ఆర్ TM. ఓకే, డివైడెడ్ బై ఈటా, అంటే వేవ్ ఇంపిడెన్స్ని ఈటాతో డివైడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఈటాతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇది పోతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఈటాతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఐఎమ్ ప్లాటింగ్. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈటా కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఆర్ ఎంత తక్కువ ఉంది అన్నది ప్లాట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ if it is eta, if impedance is exactly equal to eta, it has to lie on this line. ఓకే, అంటే ఈ ఇంపిడెన్స్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే, ఈ ఇంపిడెన్స్ యాక్చువల్గా ఒక TM వేవ్ ఉండుంటే దానికి ఎంత ఉంటుంది, కానీ TM వేవ్ ప్రాపగేట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ప్రాపగేట్ అవుతుంది TE అండ్ TM కాబట్టి. ఫర్ TE మోడ్ above the cutoff frequency the wave impedance is very high. Okay, but for TM mode, the close to the cutoff frequency the impedance is very low, and it is low comparatively. Okay, but one thing I can interestingly observe here, as f is very much greater than fc. f అన్నది fc కంటే చాలా పెద్దదైపోయింది అనుకోండి. if f is a function which is greater than fc, what I can say is that that fc by f is a number which is very much less than 1. If this number is a very small number, I can neglect these numbers. I can see that it approaches almost equal to eta. అంటే ఏంటంటే what I'm trying to say here is, if you are trying to operate just beside the cutoff frequency, అక్కడ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ అన్నవి ఎదురు చాలా ఎక్కువ కానీ తక్కువగానే ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వేవ్ గైడ్ ఫర్ రేడియేషన్ పర్పస్, రేడియేషన్కి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు, అంటే యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనర్జీ అవుట్వర్డ్స్, బయటికి ఎనర్జీ పంపించాలి. సో ఏంటంటే ఈ వేవ్ గైడ్లో ఏదో సోర్స్ పెట్టారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్ గైడ్,
somewhere here you placed a source. There is a source that is placed here, and it is creating electromagnetic waves inside. And say it is creating some waves which are TE10 mode or so. ఈ వేవ్ ఎడ్జ్ దాకా వచ్చాక ఏంటంటే సడన్గా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసే పెట్టారు. యూ ఓపెన్ దిస్ ఫేస్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే, అండ్ మేబీ దిస్ ఫేస్ ఇస్ క్లోజ్. ఇది క్లోజ్ చేశారు అనుకున్నాను. Okay, so whatever energy, that is energy is coming out like this, and it is seeing a free space. So free space లో ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 377 ఓం ఉంటుంది. వేవ్ గైడ్ లో ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TE10 మోడ్ వెళ్తుంది అనుకోండి, దాని ఇంపిడెన్స్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈటా. సో దానివల్ల ఏమవుతుందన్న, వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్. అంతే కదా, వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ, ఈ ఈ వేవ్ గైడ్లో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాను అనుకోండి, until unless I don't match the impedance, the energy cannot propagate out. So in order to have a radiation phenomena, I need to have impedance matching. Impedance match అయినప్పుడు most of it can be radiated or it can be transported out. But of course there are many other things that has to be satisfied. Maybe it's not part of our course, but one thing I can say is, if you want to transport the energy to the outside world, you need to make an impedance match. So to do that impedance match, something has to be done. Okay, because some power will be reflected back here. So all I can say is, if you are trying to operate close to the cutoff frequency, and if for example ఇందాక మనకు వచ్చిన వేవ్ గైడ్కి 0.9కి the cutoff frequency was 6.6 gigahertz. Say for example I want to use this waveguide to radiate energy at 7 gigahertz. That is a stupid idea. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మ్యాచింగ్ అనేది చాలా కష్టం అయిపోతుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దిస్ వేవ్ గైడ్ అరౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ 10 gigahertz ఆర్ సో, 10 కూడా కాదు ఇంకా ఎక్కువ అనుకుందాం, 12 gigahertz ఆర్ 11 gigahertz, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో వాడాను అనుకోండి, then you can see at 11 and 11 gigahertz or so, okay, what will be f by fc ఎంత అవుతుంది అంటే, I can say fc by f ఎంత అవుతుంది అన్న, 6.6 divided by 11 తీసుకున్నారు అనుకోండి, you get it around 0.6. Okay, then also it is not so good number. ఓకే, ఇంకా అక్కడ వేవ్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది డెఫినెట్గా అంత మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే వేవ్ గైడ్ని ఒక 20 gigahertz దగ్గర ఎక్కడ వాడాను అనుకోండి, అప్పుడు ఐ విల్ గెట్ 0.03. యూ కెన్ సీ మీన్స్ యాజ్ ఐ గో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ద ఇంపిడెన్స్ బికమ్స్ క్లోజ్ అండ్ క్లోజ్ టు ద ఇంట్రెన్సిక్ వేవ్ ఇంపిడెన్స్. అంటే దీని రేడియేషన్ పర్పస్కి వాడితే ఒకవేళ. ఓకే, అలా కాకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ వేవ్ గైడ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ విత్. ఓకే, so the matching depends upon the frequency here, because you can see the wave impedance changes at different frequencies. So you have to be careful what frequency you choose for what mode, so that you can achieve matching, or you can transport energy without any reflections. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇంపిడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది వేవ్ కన్నది you need to have an idea. So that is about wave impedance. So with the wave impedance, the next part which we want to know is, wave impedance అయిపోయాక ఒక వేవ్ ప్రాపర్టీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై దిస్ వేవ్, హౌ మచ్ పవర్ or time average power, how much time average power is carried by this wave అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Because I have the expressions for electric and magnetic fields for the modes, for TE modes and TM modes. So I just want to know how much energy is carried uh, by this waveguide. So ఇక్కడ particularly ఏంటంటే, I just want to know how much energy is carried by a TE10 mode. Okay, we'll see why TE10 mode is so much popular slowly. But how do you calculate the power carried out in a waveguide? Okay, so ఇక్కడ waveguide లో ఏంటి అంటే, we know that we are only transporting energy in the z direction. So our task is to transport power in the z direction. So if you are doing that in the z direction, then what is the power that is traveling? Okay, so usually what is a power calculate చేయాలంటే pointing vector is, we know that. So the time average pointing vector is like half times of real part of E cross H conjugate, gives you the time average pointing vector. But if you want the time average power that is crossing through some surface, so ఇక్కడ waveguide లో ఏంటి అంటే, you can take this surface which I have మార్క్డ్ యాజ్ రెడ్ కలర్. ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత పవర్ అయితే క్రాస్ చేస్తుందో అంత పవర్ ఈ వేవ్ గైడ్లో వెళ్తుంది. రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లాసెస్ టు వరీ అబౌట్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో లాసెస్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ త్రూ దట్ సర్ఫేస్ ఈస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్, రైట్, ద యావరేజ్ పవర్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ దిస్ వేవ్ గైడ్. సో హౌ మచ్ ఈస్ దట్ పవర్?
Okay, to get that power, because to get the power that is transmitted or that is traveling on this waveguide, time average power, you basically have to perform an integration, right? You have to integrate it over this surface. So you have to perform a surface integration on the surface. So that is what I have written here. So the amount of power that is transmitted through the surface is nothing but half times of this is the time average power. So you get a half times of real part of surface integral of E cross H conjugate dot ds bar. So what is ds bar on this surface? ఈ surface మీద ds bar ఏంటి? So ds bar is nothing but surface vector. So because on this surface x and y are changing, you get dx into dy, and because what is a normal to the surface? The normal to the surface is z cap. Okay, so you need to calculate. You have to take E cross H conjugate. E cross H చేసి దాన్ని డాట్ z cap తో చేయాలి. So we are only worried about, so when you do a dot product with z cap, E cross H లో only z component ఒకటే బయటకు వస్తుంది. Only z component will be coming out, and to that component you will perform an integration and take real part of it and multiply it with a half. You get the total power or the time average power that is crossing through this surface. So we'll do it particularly for a T10 mode. Okay, T10 mode కి ఎట్లా వస్తుంది అన్నది చూద్దాము. So for T10 mode, half times of real part of say the surface is from 0 to a and 0 to b, z cross dy dx. And what is E cross H conjugate for a TE10 mode? If you remember, these are the fields for TE10 mode. So TE10 mode ki there is no x component, there is only y component, and there is z and x component. So under your electric field vector is like ey times of e power minus j beta z y cap, and your magnetic field is like hx into e power minus j beta z z cap, maybe x cap, plus h z times of e power minus j beta z times of z cap. So this is your values. ఇక్కడ ey అంటే ఇదిగోండి, ey is here, hx అంటే hx is here, hy is given here. Okay, so what you have to do is you have to take conjugate of it. So you take conjugate of it, so you get a plus and plus here, and you just have to take the cross product of it. You can see if I take the cross product here, okay, y cross x gives me z, means I will get a minus z, of course. Okay, y cross x, and y cross z gives me, of course ఇక్కడ ey లో ఒక మైనస్ సైన్ ఉంది, so that it puts a totally positive answer to it, so don't worry about it. But y cross z చేసినప్పుడు ఏంటంటే you get an x. So because you're doing dot product with z here, only the x component comes out, and of course here e power minus j beta z and e power plus j beta z gives you a 1, and you take the product. So this cross product with the dot product with z simply gives you ey into hx conjugate. Okay, ఇక్కడ hx conjugate ఉంది, because hx and hy are real numbers. It doesn't matter if you take a conjugate or not. So you can see that this whole dot product will end up as ey into hx conjugate into dy into dx. Okay, I hope you understood the step. It's simply cross product multiplication. So దాని తర్వాత ఏంటి అంటే, now we'll substitute the values. I have the hx value here. Oh, I think these are phasor format, so you need to take a complex number here. So hx conjugate అంటే మైనస్ j అని వస్తుంది. ఆ తర్వాత కి you take a conjugate and you take the product of these two, and you will be left with an answer like this. Okay, and here the integration is only with x. Okay, if you perform the integration, right, what will be the value of this integral? Can somebody tell me the answer? What is 0 to a sine square pi x by a dx? ఎంత వస్తుంది అది? సో ఇక్కడ y 0 to b అన్నది simply you'll get a b. Okay, and you'll be left with this integration 0 to a sine square pi x by a dx. Maybe you can put pi x by a as some theta. Okay, then you get so 0 to pi sine square theta a by pi a theta. దీని ఆన్సర్ ఎంత?
A by 2. Right. So you get a pi by 2 here, and from there you get a by 2. So you get ab by 2 here. So ikkada a vastadi, ab by 2 vastadi. So you can see that if I multiply a here, you get omega mu a cube part of beta into b divided by కింద ఒక 2 ఉంది కాబట్టి 2 into 2 you get a 4 pi square. So this is the answer, and this is the power that is carried by T10 mode. I know it looks very much clumsy and it is very much difficult to remember, but this is the not the final formula which I want you to remember. Okay, so what is the version which I want you to remember is, బికాస్ మనం డెరైవ్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ అన్ని సంథింగ్ ఇట్లా ర్యాండమ్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇట్లా వచ్చింది. కానీ ఓకే, I can write the electric field and magnetic fields inside a waveguide in general like this. అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చిన పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది నాన్న. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఐ గాట్ ఫర్ ద పవర్ క్యారీడ్ బై ట్రాన్స్వర్స్ electromagnetic 10 mode. Okay, so I can write hx is some h naught times of cos pi by y, some ey is equal to some e naught, అంటే ఇదంతా some constant కింద తీసుకుని, right, I can take it as some constant, some complex constant. Ey is equal to e naught times of sin pi x by a, and hx is equal to some h1, some complex constant times of sin pi x by a, because b a pi ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్సే కాబట్టి ఇదంతా ఒక కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఇదంతా కూడా సమ్ కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ, అంటే ఏ నాట్ అంటే హెచ్ నాట్ అని తీసుకున్నాను, ఇదంతా ఈ నాట్ అని తీసుకున్నాను, ఇదంతా సమ్ హెచ్1 అని తీసుకున్నాను. ఎందుకు సార్ ఇలా తీసుకున్నారు అంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ని లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈ నాట్, హెచ్ నాట్ అండ్ హెచ్1. ఓకే, సో వాట్ ఐ కెన్ సీ హియర్ is ఈ ఈక్వేషన్ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఒమేగా మ్యూ ఏ పై ఇంటూ a1 whole square into, because beta is a real number, because you are operating for a frequency greater than cutoff frequency. So beta I'll write divided by 4k eta. Okay, అంటే k eta తో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో మల్టిప్లై చేశాను నన్ను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ab ఇన్ ద న్యూమరేటర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఏ మిగిలింది, ఇక్కడ ఒక బి తీసుకున్నాను, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒమేగా మ్యూ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఒమేగా మ్యూ స్క్వేర్ చేశాను కాబట్టి డినామినేటర్లో ఒక ఒమేగా మ్యూ ప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇట్లా ఎందుకు సెపరేట్ చేశానంటే సో దట్ ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ కాన్స్టెంట్స్ హియర్. ఓకే, ఐ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్క్వేర్. ఓకే, అండ్ I have another factor ab by omega mu k eta, ఇదేంటో చూద్దాము, బట్ బీటా బై k4 ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేయొచ్చో చూద్దాం. సో ఐ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేంటంటే ఏబి బై ఒమేగా మ్యూ కే ఈటా అంటే రీప్లేస్ చేస్తున్నాను అన్న. కే అంటే ఏంటి, ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్, ఈటా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్. So you can see epsilon cancels out, square root of epsilon, and you get omega into mu. So this factor and this factor totally cancels out. You will be left with ab. So the remaining part is beta by 4k eta. Okay, so I am left with this factor now, and ఈ factor లో కూడా ఏంటి అంటే what is wave impedance for a TE mode. Okay, for TE mode the wave impedance is nothing but k eta by beta. Okay, so this factor is nothing but 1 by ZTE. Okay, so if I replace it with 1 by ZTE, so I get, so the E factor into the, what is this factor? This is nothing but magnitude of this electric field square, and a complex constant యొక్క magnitude. So and I can write this as magnitude of electric field square 1 by 4 pi wave impedance times of AB square. So you can see that for TE10 mode, so this is for a TE10 mode. So for a TE10 mode, what is the magnitude of the power that is carried by wave? And it is 4 times of wave impedance of TE10 times A into B. And this is a more easiest way of remembering the formula. Either remember, either gurtupeట్టుకోవాలి. Okay, if you are using a uniform plane wave or uniform plane wave వాడుతుంటే అప్పుడు మనకి పవర్ డెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత వచ్చింది? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వి గాట్ సంథింగ్ లైక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ నాట్ స్క్వేర్ బై 2 ఈటా. సో దిస్ ఇస్ వాస్ పవర్ డెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ for a uniform plane wave, but here we are using, it's not a power density, this is a total power that is coming out of through that cross section. Okay, AB అనే cross section లోంచి
ఎంత పవర్ బయటకు వస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. సో the total power here you can see is proportional to few things which I can understand here is it is proportional to the magnitude of the electric field. Electric field magnitude మీద depend అవుతుంది, obviously it should depend, and it is inversely proportional to the wave impedance. That should also happen, but interestingly it is also proportional to the area of the waveguide. A into B అంటే it is nothing but the area of your waveguide. Okay, so A into B area కాబట్టి so సో ద పవర్ దట్ ఈస్ ద ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, అంతే కదా. మీరు ఎంత ఏరియా తీసుకున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అన్నది డెఫినెట్గా డిపెండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యువర్ వేవ్ గైడ్ వాజ్ ఎ స్మాలర్ వన్ దెన్ డెఫినెట్లీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ క్రాసింగ్ త్రూ దిస్ క్రాస్ సెక్షన్ విల్ బి స్మాల్. సో అందుకని మీకు ఎప్పుడు పవర్ అన్నది ఏరియా మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఈ వేవ్ గైడ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో ఎంత పవర్ క్రాస్ అవుతుంది అన్నది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో. So these equations will tell us what is the amount of power that is carried by a TE10 mode particularly. Okay, right? So this gives us the amount of power that is transmitted inside a rectangular waveguide when you are dealing with a lossless case. Okay, how much power is transmitted, and so this much time average power is transmitted inside the waveguide. Okay, so with this we have the expression for power as well as the wave impedance. So now the part is always we are talking about TE10 mode. So TE10 mode గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాము. So why we chat a lot about the TE10 mode అంటే because inside a waveguide the question is who is the dominant mode. Okay, so what is the definition of a dominant mode? A dominant mode is a mode which has the lowest cutoff frequency. We call a particular mode as a dominant mode when its cutoff frequency is the lowest. Okay, so what is the lowest cutoff frequency in a rectangular waveguide? In a rectangular waveguide lo the cutoff frequency equation is given by this expression c into square root of m pi by a whole square plus n pi by b whole square 2 pi square root of mu r epsilon r. So ఈ cutoff frequency expression minimum ఎప్పుడు వస్తుంది? What is the minimum value I can get? Okay, obviously m0 n0 will not work. Okay, అయితే what can I do? When can I make it zero? అంటే ఈ cutoff frequency అన్నది does it depend upon the dielectric mediums? అంటే for a given dielectric medium ఏదైనా ఒక dielectric medium ఇచ్చాను అనుకోండి, for a given dielectric medium in order to make it the minimum value I have to choose a right value of m and n. Okay, for a given dielectric medium if I want to make the cutoff frequency minimum, that minimum ఏ మోడ్కి అయితే మినిమం వస్తుందో దాన్ని డామినెంట్ మోడ్ అని పిలుస్తాం. So when can I make it minimum? I can make it minimum when I can choose m equal to 0 and n equal to 0. But if I choose that, then k is equal to kc, then it goes into a TM wave and it cannot propagate. Okay, so we cannot have such kind of scenario. So the next best thing is either I can choose m0 n0 వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే TE0 మోడ్ కానీ TM0 మోడ్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు కాబట్టి. తర్వాత ఏంటి, m is equal to 1 n is equal to 0 అవ్వచ్చు, లేకపోతే m is equal to 0 or n is equal to 1. ఈ బోత్ కేసెస్లోని కూడా మినిమం వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఉందా అంటే ఇక్కడ మనకి TE10 మోడ్ TM10 మోడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా TE01 అండ్ TM101 అంటే ఇందులో TM మోడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. సో అంటే వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఐ కెన్ గెట్? ఎయిదర్ TE10 మోడ్ కెన్ బి ఏ లోయెస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ TE01 కెన్ బి ద లోయెస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండాట్లో ఏది డామినెంట్ అన్నది దేని మీద డిసైడ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ A అండ్ B, రైట్? So if A is greater than B, ఇలా అనుకుందాం, if A is greater than B, what is a dominant mode? If B is greater than A, what is a dominant mode? 10. So TE10 is a dominant mode when A greater than B, whereas TE01 is the dominant mode when B is greater than A, right? So this is the most common question that you see. Okay, depending upon the waveguide dimension it changes. So because if A is greater than B, ఏ అన్నది పెద్దది అనుకోండి, అప్పుడు TE10 మోడ్కి మీకు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది, అప్పుడు TE01 మోడ్కి ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, మేబీ యూ వాంట్ టు చెక్, మేబీ యూ కెన్ టేక్ సమ్ వాల్యూస్. ఇందాక తీసుకున్న వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇది 0.9 ఇది 0.4 అని తీసుకున్నాను కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ గెస్ యూ రిమెంబర్డ్ 0.45 తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఫర్ TE10 మోడ్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది అంటే something 6.6 gigahertz వచ్చింది. If you want to calculate what is the cutoff frequency of TE01 mode, what do you think you'll get? And double it.
Then దానికి doubles. డబుల్ వస్తుంది. సో ఐ థింక్ 13.2 GHz. 13.2 GHz వస్తుంది. సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో T10 మోడ్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ కాబట్టి మ్యూ నాట్ యూ విల్ గెట్ C డివైడెడ్ బై 2 times of square root of course I think C by 2B అని వస్తుంది. Okay, the cutoff frequency for TE10 mode. If you do it, I think you basically end up with an answer of 13 point something. You need to get that. Okay, so with this so you can see that the least frequency is for TE10 mode, so that is why TE10 mode is the dominant mode when A is greater than B. But if A is less than B, A అన్నది బిగ్గర్ డైమెన్షన్ కాదు, A is a smaller one and B is a greater than one, so it is T01 mode. So it is all about in which way you are holding your waveguide, అంతే కదా. యూజువల్గా మీకు ఇది A ఇది B అని ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, సో రెక్టాంగులర్ వేవ్గైడ్ అంటే అందులో ఒక డైమెన్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి బిగ్గర్ అండ్ అదర్ డైమెన్షన్ విల్ బి స్మాలర్ వన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ so it all depends upon where you are putting your excitation, whether a TE10 mode or TE01 mode is excited. Because if I say it is TE10 mode is propagating in the waveguide, that means I am saying that there is a mode with electric field in this direction. Okay, if I say in this waveguide TE01 mode is propagating, you can calculate that for TE01 mode the electric field will be in x direction. So it all depends upon in which direction the electric field is carried. If the electric field is perpendicular to the broader dimension, then we'll say that in this waveguide TE10 mode is propagating. If the electric field is parallel to the broader direction, then we say in the waveguide TE01 mode is propagating. So that is how we usually classify, because no one tells you what is A and what is B, because whenever one gives you a rectangular waveguide, inside a rectangular waveguide you always have one broader dimension and one smaller dimension. Okay, so that is how you decide what is a dominant mode that is propagating inside your waveguide. Okay, so this is the dominant mode scenario, but there is another thing which is called degenerate modes. So modes with same cutoff frequency are usually called degenerate modes. So Ante, can you tell me some modes which are degenerate? So TE01, TE10, when A equal to B. yes, this happens when A equal to B, right? So when A is equal to B, both will have the same cutoff frequency. Or even if it is a rectangular waveguide, I can say that TE11 mode and TM11 mode will have same cutoff frequency. Okay, or I can say TE12, TE21. Okay, these all will have the same cutoff frequency. Or I'm sorry, not TE21, TM12, they have same cutoff frequency. So these are all degenerate modes. So modes with same cutoff frequency are usually called as degenerate modes. So inside a rectangular waveguide, any TMN mode and TMMN mode will have same cutoff frequencies for m greater than 1 and n greater than 1 actually. But for a square waveguide, okay, TMN and TENM as well as TMNM and TMMN modes all are degenerate modes, because for a square waveguide A is equal to B. Okay, right. With this said, okay, so what I want to know is, so TE10 mode అన్నది dominant mode అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యాను ప్రస్తుతానికి. Right now I think TE10 mode is a dominant one. So means this is the mode with the least cutoff frequency. And if you want to operate a waveguide, the first mode that comes into picture is TE10 mode. అంటే నువ్వు వేవ్గైడ్ని వాడాలి అని అనుకున్నావు అంటే ఫస్ట్ నువ్వు జనరేట్ చేయాల్సిన, అంటే ద మోడ్ విచ్, అంటే ద వేవ్గైడ్లో ఏదన్నా ఒక వేవ్ ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ట్రావెల్ అయ్యే వేవ్ ఏంటంటే TE10 మోడ్. ఫస్ట్ అంటే నా ఉద్దేశంలో సే ఇఫ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్లోలీ, దీనికి ఇస్తున్న ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకుంటూ వచ్చాం అనుకో, అట్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ you will cross this cutoff frequency of the TE10 mode and the wave that travels is a TE10 mode only. But ఎంతసేపు TE10 mode propagate అవుతుంది అంటే it depends upon what is the cutoff frequency of the next higher order modes.
సో నెక్స్ట్ వచ్చే మోడ్స్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ ఉంటుంది, సో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు ఐ కెన్ ఆపరేట్ మై వేవ్ గైడ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ మోడ్ ఆర్ మోనో మోడ్. ఓకే, అంటే ఒకటే మోడ్ మీద నేను వేవ్ గైడ్ని ఆపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే నా వేవ్ గైడ్లో ఓన్లీ TE10 మోడ్ తప్ప ఇంకేది ప్రాపగేట్ అవ్వకూడదు. అలా ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో ఆపరేట్ చేయాలి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఐ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై. సో అది తెలియాలి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే మోడ్స్ ఏంటన్నది తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ దట్ ఐ విల్ గెట్ if I start to increase my frequency beyond the cutoff frequency of TE10 mode, and what is the bandwidth I can achieve. So to know that, what I will do is I'll take a scenario here. So ఇక్కడ మనం తీసుకునే కండిషన్ అంతా ఏంటంటే అన్న A greater than B కండిషన్. సో ఆల్వేస్ A is greater than B. సో ద డామినెంట్ మోడ్ is TE10 మోడ్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ నేను A/B రేషియోస్ డిఫరెంట్ A/B రేషియోస్ తీసుకుంటున్నాను. I'll take a ratio where A/B is exactly equal to 1. I'll take a ratio అంటే A/B 1 అంటే it is a square waveguide. I'll take a ratio where A/B is 1.5 అంటే A/B is equal to 3/2 అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే A is 3/2 times more than B. ఇంకొక కేసు ఏంటంటే A/B is equal to 2 అంటే A is 2 times of B. అలాగే ఇంకో కేసు ఏంటంటే A is 3 times of B. సో ఇలాగ 3 కేసెస్ తీసుకుంటున్నాను, 4 కేసెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 4 కేసెస్లో ఏంటి అంటే మోడ్స్కి డిఫరెంట్ మోడ్స్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ TE10 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత TE01 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ నేను TM10 TM01 కనబడదు. ఎందుకు కనబడదు అంటే అవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు కాబట్టి కనబడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చే మోడ్స్ ఏంటి, TE11 మోడ్, తర్వాత TM11 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. సో వాటికి కూడా ఈ రెండింటికి సేమ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీజనరేట్ మోడ్స్ కాబట్టి వీటికి కూడా కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతో కడతాను. ఆ తర్వాత TE20 కడతాను, తర్వాత TE02 కడతాను, అండ్ సో ఆన్. ఇట్లా స్లోలీ డిఫరెంట్ మోడ్స్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, అయితే వచ్చే ప్రతి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రతి మోడ్కి వస్తున్న కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఐ విల్ నార్మలైజ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ of every mode with cutoff frequency of TE10 mode. అంటే ఫస్ట్ TE10 మోడ్కి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అన్న. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0.9 0.4 తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 6.6 వచ్చింది కదా. TE10 మోడ్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది, 6.6 GHz వచ్చింది. అయితే నెక్స్ట్ TE01కి ఎంత వచ్చింది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యూ టోల్డ్ మీ దాట్ ఫర్ ఇది 13.2 వచ్చింది అన్నారు కదా. అయితే నేను ఇక్కడ టేబుల్లో ఏం చేస్తానంటే నాకు వచ్చిన అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని TE10 ఫ్రీక్వెన్సీతో నార్మలైజ్ చేస్తాను. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ విల్ డివైడెడ్ బై 6.6 GHz. హియర్ ఆల్సో ఐ విల్ డివైడెడ్ బై 6.6 GHz. సో ఐ కెన్ సీ ఐ కెన్ గెట్ 1 హియర్ అండ్ ఐ కెన్ గెట్ 2 హియర్. అంటే ఏంటి మీనింగ్, అంటే ఇక్కడ నేను 1 రాశానంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఒక TE10 మోడ్కి దిస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వల్ అయింది. ఓకే, TE01 మోడ్కి కూడా ఇలా చూడండి, ఫర్ స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్ TE10 కన్నా TE01 కైనా సేమ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అందుకనే మళ్ళీ సేమ్ 1 ఇక్కడ వచ్చింది. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TE20 తీసుకుందాం. TE20 అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను M2 తీసుకున్నట్టు. సో ఫర్ స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్ ఓకే the cutoff frequency of TE10 mode okay or the cutoff frequency of TE20 mode is 2 times the cutoff frequency of TE10 mode. అంతే కదా, అది జరుగుతుంది కదా. సో అందుకని when I divide the cutoff frequency of TE20 mode by the cutoff frequency of TE10 mode I'll get an answer of 2. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న నెంబర్స్ అన్నీ ఏంటంటే these are not the cutoff frequencies. These are the numbers which are normalized with the cutoff frequency of TE10 mode. Okay, so ఇలా ఎందుకు చేశాను అంటే because TE10 mode is the dominant mode in every waveguide. Okay, సో TE10 mode కంటే నెక్స్ట్ ఎంత టైమ్స్ నేను ఎక్కువ వెళ్తే నెక్స్ట్ మోడ్ వస్తుంది అన్నది చూస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ వేవ్ గైడ్స్ అన్నీ చూస్తుంటే సో ఒక నెంబర్ లైన్ తీసుకుందాం నాన్న. లెట్ మీ టేక్ ఎ నెంబర్ లైన్. ఓకే, సో సే ఈ 4 కేసులు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్ అంటే A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఫస్ట్ ఏ మోడ్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ TE10 మోడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం మోడ్ వస్తుంది అంటారు,
ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఫర్ స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్ TE10 మోడ్ ప్రాపగేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ TE01 మోడ్ ఆల్సో ప్రాపగేట్స్. అంటే ఏంటిది, నువ్వు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటగానే ఓకే స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్లో సింగిల్ మోడ్ కాదు 2 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. సో TE10 కెన్ ప్రాపగేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ TE01 కెన్ ఆల్సో ప్రాపగేట్. అంటే ఏంటంటే for a square waveguide you can never have a single mode condition. స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్కి సింగిల్ మోడ్ కండిషనే ఉండదు. అంటే ఓన్లీ ఒకటే మోడ్ ప్రాపగేట్ అయ్యే సినారియో ఎప్పుడూ ఉండదు. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటగానే TE10 కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటగానే ద వేవ్ కెన్ ప్రాపగేట్ either as a TE10 or it can also propagate as a TE201 or it can propagate as a combination of these two also. So there is no single mode analysis. Okay, so I guess someone has asked me that why square waveguide ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయా అని. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఇంకా ఉన్నాయి స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్స్తో ఇష్యూస్, బట్ ఐ హోప్ రెడీ గారు గౌతమ్ అడిగింది వేర్ బాబ్స్ వేర్బాబు అడిగాడు, రైట్. సో సో దిస్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ. అంటే నువ్వు సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ అయితే చేయలేవు రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్కి, స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్కి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ ఏం మోడ్ వస్తుంది. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కడో TE10 మోడ్కి 1.4 టైమ్స్ వెళ్ళాం అనుకో, 1.4 టైమ్స్ వెళ్తే అక్కడ ఏంటంటే TE11 మోడ్ అండ్ TM11 మోడ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నీకు TE10 మోడ్ 4 మోడ్స్ వస్తాయి. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటగానే నీకు ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే 4 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ దాకా 2 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతాయి. ఈ రీజన్ నుంచి 4 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. వెన్ యూ గో 2 టైమ్స్ మోర్ దాన్ ఓకే, సో ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి, సో ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అంటున్నాను. సో జస్ట్ ఫర్ పర్పస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఐ కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేల్ and let me call this as some f1, where f1 is the cutoff frequency of TE10 mode. Okay, and that is the cutoff frequency for TE01 mode also. So if you go 1.4 times of this f1 frequency, ఆ తర్వాత నుంచి 4 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ గో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ f1 ఫ్రీక్వెన్సీ, దాని తర్వాత నుంచి ఏంటి, దాని తర్వాత నుంచి యూ కెన్ గెట్ 6 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతాయి. బికాస్ TE20 ప్రాపగేట్ అవుతుంది, TE02 కూడా ప్రాపగేట్ అయిపోతుంది. ఇది A = B కండిషన్. అది అయితే ఇంకో కండిషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ద అదర్ కండిషన్. సో A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5, 3.2 ఉందనుకోండి. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం మోడ్ వస్తుంది. TE10 మోడ్ వచ్చింది. ఓకే, సో TE10 మోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని f1 అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సిస్, సమ్ రియల్ యాక్సిస్, ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సిస్ అనుకోండి. సో f1 అన్న ఫ్రీక్వెన్సీని మార్క్ చేశారు. ఇది TE10 మోడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు, నెక్స్ట్ ఐ కెన్ సీ నెంబర్స్ అన్నీ హౌ మెనీ టైమ్స్ మోర్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి the next frequency I will get is 1.5 times of this f1 frequency, and at that frequency I will have what, TE01 mode. ఇక్కడంతా TE10 mode ఉంటే TE01 mode 1.5 తర్వాత వస్తుంది. ఆ తర్వాత దిస్ వన్, ఇఫ్ ఆ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో 1.8 టైమ్స్, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో 1.8 టైమ్స్ వెళ్ళాం అనుకో ఫర్ f1. ఓకే, అక్కడి నుంచి ఏంటంటే అక్కడ నీకు దట్ ఈస్ అ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ TE11 అండ్ TM11 మోడ్. అంటే ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్, ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ ఒకటే మోడ్ ఉందన్న, సింగిల్ మోడ్. సో అంటే ఈ బ్యాండ్లో నౌ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ దిస్ బ్యాండ్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ 2 మోడ్స్. ఇక్కడ 2 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతాయి. ఈ బ్యాండ్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఈవెన్ మోర్, లైక్ 1 to 4 మోడ్స్ దాకా ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. సో ఈ కేసులో సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ పనికి వస్తుంది. యూ కెన్ సీ ద రెక్టాంగులర్ వేవ్గైడ్, ఇన్ దిస్ కేస్ ద సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, అయితే ఇంకో కేసు చూద్దాం. ఇంకో కేసు ఏంటి అంటే దిస్ కేస్, ఇది f1. ఓకే, ఇనీషియల్గా TE10 మోడ్ది. అయితే TE20 మోడ్ నెక్స్ట్ వస్తుంది ఎక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ 2 times మోర్. అంటే ఇందాక 1.5 దగ్గర వస్తే నా ఇట్ ఈస్ 2 times f1 దగ్గర నాకు TE10 మోడ్ వస్తుంది, సారీ TE01 మోడ్ వస్తుంది. ఇది TE10 మోడ్. ఓకే,
దాని తర్వాత ఎక్కడో 2.3 టైమ్స్ దగ్గర ఆఫ్ F1 ఇక్కడ నుంచి TE11 మోడ్ TM11 మోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక ఇదిగోండి ఈ బ్యాండ్లో సింగిల్ మోడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఫ్రీక్వెన్సీ 2F1 బ్యాండ్లో దగ్గర వేవ్ గైడ్ TE20 కూడా ఉంటుంది కదా సార్. రైట్, సారీ, TE20 కూడా ఉంది, నిజమే, కరెక్ట్ నాన్న. సో ఇక్కడ TE20 కూడా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ బ్యాండ్ ఓన్లీ ఒకటే మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ దిస్ బ్యాండ్ నౌ హౌ మెనీ మోడ్స్ విల్ ప్రాపగేట్? 3 మోడ్స్. అండ్ ఇన్ దిస్ బ్యాండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి 3 + 1 + 2. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? 2.83 కంటే తక్కువ లేవు కదా. ఓకే, సో ఓవరాల్గా 5 మోడ్స్ దాకా ప్రాపగేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఈ బ్యాండ్లో. అయితే ఈ కంపారిటివ్ 2 కేసెస్ చూసారు కదా. ఓకే, లాస్ట్ కేస్ కూడా డ్రా చేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ కేస్ ఏంటంటే ఇదిగోండి, ఇది F1 అన్నది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TE10 ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే TE20 ఎక్కడ? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే హైర్ ఆర్డర్ మోడ్ ఏంటి నాన్న? TE20. రైట్, TE01 రాదు ఎందుకంటే 3 టైమ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేది TE20. సో అంటే ఇది 2F1 దగ్గర TE20 మోడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు? ఆ తర్వాత ఇంక మళ్ళీ 3 టైమ్స్ దగ్గర ఎక్కడో 3 టైమ్స్ దగ్గర ఓకే యూ గెట్ 3 టైమ్స్ దగ్గర యూ గెట్ TE01 మోడ్. అండ్ ఆ తర్వాత మిగతా ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నాకు సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి, ఇది అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 అండ్ 2F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో నేను ఆపరేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటే మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఏం మోడ్ అది? TE10 మోడ్ ఒకటే ప్రాపగేట్ అవుతుంది. కానీ ఈ బ్యాండ్లో 2 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. TE10 ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు, TE20 కూడా ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. ఈ బ్యాండ్లో 3 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. అయితే చూడండి అన్న, ఈ మొత్తం డ్రా చేసిన 3 కేసెస్లోని ఏ కేసులో నాకు ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంది సింగిల్ మోడ్కి? ఎస్, సో ఈ 2 కేసెస్లోనే వచ్చింది కదా. కంపేర్ టు దిస్ కేస్ ఐ కెన్ సీ దట్ ఈ కేసులో నాకు సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్నది ఓన్లీ ఇంతే. ఓకే, అంటే ఓన్లీ ఈ బ్యాండ్లోనే, అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లోనే నేను TE10 మోడ్ని ఆపరేట్ చేయగలను. కానీ మీకు ఇక్కడ ఇంకా చాలా ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చింది సింగిల్ మోడ్ ఆపరేట్ చేయడానికి. సో ఐ కెన్ సీ దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రేషియో ఆఫ్ A/B ఐ కెన్ చేంజ్ హౌ మచ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ ఎ సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్. సింగిల్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేయడానికి ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది అన్నది ఆ A/B రేషియో మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో లెట్ us try to see what is that A/B ratio and all. ఓకే, సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇందాక చూసాము A = B అయితే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యూజ్లెస్. ఎందుకు యూజ్లెస్? బికాస్ you can never have a single mode. When A = B, starting nunche you will get 2 modes that will be operating. Okay, so there is no mono mode analysis. Okay, so ikkada manaki 3 important modes meede మన మొత్తం సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉంది అన్నది డిపెండ్ అవుతుంది అన్న. యూ కెన్ సీ దట్ 3 modes ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ హియర్. సో ఏదర్ TE10 మోడ్ తర్వాత ఏదర్ TE01 మోడ్ ఫస్ట్ వస్తుంది, లేదా TE20 మోడ్ ఫస్ట్ వస్తుంది. వాటి బట్టి ఓకే ఓవరాల్గా యూ కెన్ సీ దట్ హౌ మచ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఐ హ్యావ్ అన్నది TE01 మోడ్ అండ్ TE20 మోడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అంతే కదా. చూడండి ఇక్కడ మనకి TE01 మోడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ డిపెండ్ అయింది. ఈ కేసులో TE20 మోడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అన్న కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్న దాన్ని బట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్. సో దీస్ 3 modes are the important modes which we have to look for. So let us try to look at these 3 modes, okay, and decide what is the right dimension I can choose to get maximum bandwidth. ఎక్కువ bandwidth రావాలంటే ఏ డైమెన్షన్ వాడితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో ఈ 3 మోడ్స్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములాస్ ఏంటో రాద్దాం. ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఫర్ TE10 మోడ్ is C/2a times of square root of mu r epsilon r, right? So this m and m ప్లేస్లో 1, n ప్లేస్లో 0 పెడితే you get that answer. అదే ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ TE01 మోడ్ is C/2b times of square root of mu r epsilon r, and the cutoff frequency for TE20 mode will be 2 times more than the cutoff frequency of TE10 mode. So అంటే you get C/a into square root of mu r epsilon r. So ఇవి నా cutoff frequency formulas నాన్న. Okay, once I have the formula for the cutoff frequencies, so I want to see
ఏ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ వస్తుంది అన్నది ఇదిగోండి నా ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్, నెంబర్ లైన్ లాగా. అంటే చిన్నప్పుడు మనం నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసేవాళ్ళం. సో ఇట్లా నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసి ఇదిగో ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది అని డ్రా చేసేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు 5, ఇప్పుడు 2.5 ఎక్కడ ఉంది అంటే అప్పుడు ఇలా డ్రా చేశారు 2కి 3 మధ్యలో ఉంటుంది అని. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ ఉంది అనుకుందాము, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ మీద ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాను. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్సి T10 కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడో ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, నెంబర్ లైన్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ మీద ఎక్కడో ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద, అంటే ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన అంతా వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతాయి, ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద అంతా ఏంటంటే దట్ వేవ్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ అన్ ఎవానసెంట్ వేవ్, మీన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రాపగేట్ ఇన్సైడ్ యువర్ వేవ్ గైడ్. సో నో ప్రాపగేషన్ ఇన్సైడ్ ద వేవ్ గైడ్. సో కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన వెళ్తుంది కాబట్టి, సో ఐ కెన్ సీ దట్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ T10 mode and the cutoff frequency of T20 mode are related, like the cutoff frequency of T20 mode is 2 times more than the cutoff frequency of T10 mode. So I can put ఇక్కడ T10 mode ఉందనుకోండి, దీనికి 2 times వెళ్తే అక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మేబీ దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ T20 mode కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ ఈజ్ T10 mode ఇక్కడ ఉంటుందా ఇక్కడ ఉంటుందా అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, ఎందుకంటే T20 mode ఇస్ ద మ్యాక్సిమం కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి నాకు ఓన్లీ కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు T10 mode ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది. సో T10 mode ఇక్కడ ఉంటుందా అన్న దాన్ని బట్టి, ఒకవేళ T10 mode ఇక్కడ పడింది అనుకోండి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ T10 mode, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ బికమ్స్ మై బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్. సింగిల్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇది బ్యాండ్ విడ్త్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒకవేళ T01 mode కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ T20 mode కంటే బయటపడ్డది అనుకోండి, అప్పుడు నా సింగిల్ మోడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆపరేషన్ ఏమవుతుంది, ఇదంతా సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ కింద ఉంటుంది. సో నాకు ఏది కావాలి, వాట్ డూ ఐ వాంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ మై కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ T10 mode కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటన్నా సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్కి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ T10 mode should be greater than the cutoff frequency of T20 mode. When this can happen, I can assure that the bandwidth is a greater bandwidth. So let us see whether in which case it will happen. So ఇక్కడ నేను 2 cases తీసుకోబోతున్నాను. So the dimension of the waveguide decided how much bandwidth I get for a single mode operation. So the first case is, say, because always A is greater than B kabatti, but say let us assume B is also greater than A by 2. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఏ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ బి అని మనకు తెలుసు, కానీ ఏ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ A/2 బట్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ A/2 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఏ అన్నది పెద్ద డైమెన్షనే. ఓకే, సో ఈ ఏ అనే డైమెన్షన్లో సగం డైమెన్షన్ అంటే ఇది అనుకుందాం, దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాను బి లెంగ్త్. ఓకే, సే ఏ అన్నది సగం ఇది అనుకోండి, సగం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట బి. Okay, so that is what I am taking, B and A. So B is greater than A/2, okay, and always A is greater than B. In that scenario, where do you think the T10 will be? It untadantara outside. Okay, so let us see where it will be. So ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే I can take divided, so I can write A/2 less than B less than A కాబట్టి 2/A will be greater than 1/B greater than 1/A. Okay, because C by square root of mu r epsilon r by 2 is all a positive number. I can multiply positive number on all the equalities. So you can see C by 2 square root of mu r epsilon r multiply చేశాను. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, నాకేమొస్తుంది, C by A into square root of mu r epsilon r is greater than C by 2B into square root of mu r epsilon r greater than C by 2A. So ikkada what is C by A? This is nothing but cutoff frequency of T10 mode, and this is C by 2B is nothing but cutoff frequency of T01 mode, and this is the cutoff frequency of C by T10 mode. So if I put that here, I can see that the cutoff frequency of T20 mode is greater than the cutoff frequency of T01 mode is greater than the cutoff frequency of T10 mode. ఇప్పుడు చెప్పండి T01 mode ఎక్కడ ఉంటుంది, మధ్యలో వస్తుంది, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద మిడిల్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో పడాలి, ఎక్కడ పడదో తెలియదు కానీ సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇట్ విల్ బి. సో ఈ మధ్యలో ఉంటుందని తెలుసు కాబట్టి, బికాస్ T10 mode is greater than T0 mode, but T20 is greater than T01 mode. So what is a single bandwidth నేను ఆపరేట్ చేయగలిగా అంటే దట్ ఈస్ దిస్ సినారియో విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్. చూడండి, అంటే ఈ సినారియోలో మనం ఏం తీసుకున్నాం, A/B
is equal to 3 by 2 తీసుకున్నాం. Okay, so that means I can say that b is 2 by 3 times of a, అంతే కదా. b is 2 by 3 times of a. So b is 2 by 3 times of a అంటే that is something like b is 0.66 times of a అని రాయొచ్చు కదా. Okay, so this is a case which is, b is where b is greater than 0.5 a కదా. సో ఇది 0.5 a కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో b is equal to a by b is equal to 3 by 2 అని తీసుకున్న కేసు మనం ఆల్రెడీ ఇందాక రాసిన కేసు అన్నమాట. సో ఇందాక చూసాం కూడా, ఈ కేసులోనే తక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది, ఎందుకంటే TE10 మోడ్ లోపల పడుతుంది, TE20 మోడ్ లోపల. So you can see the bandwidth is only this much. In this bandwidth you can operate it at a single frequency. Only mono mode bandwidth ante, or single mode bandwidth is this much only. But say for example I'll take another case. The case lo enti ante a is greater than b, but I'll choose a case that b is less than a by 2, అంటే b is less than 0.5a. ఈ కేసు తీసుకుంటున్నాను. ఈ కేసులో ఏమవుతుందో చూద్దాం. అంటే ఏంటి అంటే, నా వేవ్ గైడ్ అలా ఉందనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఏ డైమెన్షన్, సో ఇది మొత్తం ఏ అనుకోండి, అందులో సగం అంటే ఎంత. ఓకే, ఏలో సగం ఎంత, కానీ సగం కంటే తక్కువ తీసుకుంటున్నాను. అంటే నా బి ఎంత తీసుకుంటానంటే ఇదిగోండి ఇంత తీసుకుంటాను. ఇలాంటి వేవ్ గైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు డైమెన్షన్, అప్పుడు నాకు వాట్ హ్యాపెన్స్ అన్నది చూద్దాం. సో బి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ బై 2. వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్, బికాస్ ఎఫ్సి cutoff frequency of 20 mode is 2 times the cutoff frequency of TE10 mode. Okay, డెఫినెట్గా నెంబర్ లైన్ మీద 2 times మోర్ దగ్గర ఉంటుంది. అయితే ఈ కండిషన్ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ కెన్ రైట్ 1 by b is greater than 2 by a, and I can multiply this with సారీ, ఐ థింక్ ఇక్కడ ఒక దాని మీద ఒకటి ఇంప్రింట్ అయిపోయినాడు. ఓకే, ఎనీవేస్ ఇక్కడ 1 by b c by 2a, I will multiply by c by 2 square root of mu r epsilon r on both sides. Multiply చేస్తే I guess you will get something like this: c by 2b square root of mu r epsilon is greater than c by 2a times the square root of mu r epsilon. So you can see these are the cutoff frequencies of these two equations. So I can say from this, if I take b is less than a, I can see that fc of TE10 mode 01 mode is greater than the cutoff frequency of TE20 mode. So TE20 mode కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే it will fall on the other side, right? So somewhere here it will fall. So this happens, when this happens, so this will be your mono bandwidth, right? So this is the mono bandwidth I can achieve. So out of the two cases, okay, so out of the two cases, a less than 2, b less than a by 2, and b is less than a by 2, అంటే b అన్నది గ్రేటర్ దాన్ a by 2 ఒక కేసు చూసాను నాన్న, b అన్నది లెస్ దాన్ a by 2 ఒక కేసు చూసాం. ఏ కేసులో నాకు ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది అంటే, వెన్ b is less than a by 2. Okay, when b is less than a by 2, then you get more bandwidth. So obviously, one second. Right, so we have these two cases. One is mono bandwidth for a less than a by 2 and a is greater than a by 2. So I can see that when can I have more bandwidth, ఎప్పుడు నాకు ఎక్కువ సింగిల్ బ్యాండ్విడ్త్ వస్తుంది అంటే, whenever I choose a condition that b is less than a by 2. సో b అన్నది less than a by 2 అంటున్నాను అంటే I can choose different values. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో b should be less than a by 2 to have more mono bandwidth. But how small can I take b? b అన్నది అంత చిన్నగా చేయొచ్చు, because let me show you 3 kinds of waveguides. Say for example, for this waveguide a is simply a by 3, and for this waveguide it is a by 4, and this is a by 5. Okay, and this is something like b is equal to, I can say this is b is equal to 10 by 0.3 times of 0.33 times of a, and this is 0.25 times of a, and this is 0.2 times of a. Okay, so అన్ని కేసెస్ ఏంటంటే, these all cases are b less than 0.5 times of a కదా, a by 2 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, అన్ని కేసెస్ అవే. అయితే నేను b less than a by 2 తీసుకుంటే, ఫర్ ఎనీ b less than a by 2 the bandwidth will be the same. ఈ అన్ని కేసెస్లోని సింగిల్ బ్యాండ్విడ్తే ఉంటుంది, అంటే ఈ అన్ని కేసెస్లోని సింగిల్ బ్యాండ్విడ్తే ఉంటుంది నాన్న. అలాంగ్ విత్ ద సింగిల్ బ్యాండ్విడ్త్
అంటే నాకు ఇక్కడ సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఏ కేసులో అయినా సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది. అయితే నేను ఏది చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు? వాట్ డూ యూ థింక్ ఈ 3 కేసెస్‌లో? మోర్ ఏరియా ఉన్నది, ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నది. ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నది చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ పవర్ క్యారీ చేయొచ్చు కాబట్టి అని. ఓకే. అయితే అదొక్కటే కాదు రీజన్. దేర్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ అనదర్ రీజన్. ఓకే. సో బి అన్నది a/2 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎంత తక్కువ తీసుకోవాలి అన్నది, బికాజ్ ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ వెరీ స్మాల్ a/5 a/10 అట్లా తీసుకుంటే వెళ్ళిపోయే కొద్దీ ఏంటి అంటే ఈ వేవ్ గైడ్ డైమెన్షన్ అది దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ బి ఈస్ వెరీ స్మాల్ వేవ్ గైడ్స్ బికమ్ వెరీ థిన్, and if they become very thin there is a problem of breakdown. Okay, if a huge power is applied, then because of the electric field between the waveguides there is a chance of breakdown of the medium, and it can arching can occur, and this may అంటే ఇలా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోద్దని భయంతో మనం ఏంటంటే ఎక్కువ పవర్ పెట్టలేము ఆ వేవ్ గైడ్లో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఇట్ త్రూ ద వేవ్ గైడ్. So that decreases the power handling capability. So how much power you can use to transmit through this waveguide another depends upon the dimension. So I think ఏంటంటే instead of using a waveguide with small thickness, it's better to use a waveguide with a big thickness like this. కానీ మరీ పెద్దది వాడామనుకోండి, then the problem is we will have a less mono bandwidth. So what is the compromise here? What do you think the best dimension can be? 0.5 అంటే ఏ 0.5. The best dimension is simple. Okay, to compromise here, okay, so you can see that the total power transmitted is basically depending upon the cross sectional area. So to get the largest mono bandwidth and the maximum power handling capability, ఇక్కడ maximum bandwidth కావాలి అలాగే maximum power handling capability కావాలి అంటే the good condition I can choose is to make b is exactly equal to a/2. b ని ఎగ్జాక్ట్గా a/2 చేశాను అనుకోండి, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటారు? బోత్ సేమ్ సార్, ఒకే చోట ఎఫ్సి. TE2. If I make b is exactly a/2, then this frequency will fall on this frequency. You can check. So for example, what is the cutoff frequency for T20 mode? That is c by in the grasam a into square root of mu r epsilon r, I guess. Whereas what is the cutoff frequency for T01 mode? That is c by 2b times of square root of mu r epsilon r. Okay, if I make b is exactly equal to a/2, ఇక్కడ a/2 పెట్టాను అనుకోండి, then you can see it will be exactly equal to the cutoff frequency of T20 mode. So అంటే ఏంటంటే when b is exactly equal to a/2, మీ T10 mode cutoff frequency T20 mode cutoff frequency మీద పడుతుంది. ఒకవేళ a/2 కంటే ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఇంటూ దిస్ అండ్ యువర్ బ్యాండ్ విడ్త్ విల్ డిక్రీస్. సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే, అలాగే మ్యాక్సిమం పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీకి రావాలి అంటే the waveguides should always have this condition that b is equal to a/2, and that is what you see in most of the practical waveguides. So ఎప్పుడైనా మీరు బయట ప్రాక్టికల్ waveguides పర్చేస్ చేశారనుకోండి, most of the time a and b will be twice. Okay, approximately twice. Okay, maybe it will be less than a/2, but it will not be greater than a/2. Okay, so నేను ఇందాక చెప్పిన WR90 waveguide, which is also closely it is less than a/2 actually, and you can see almost the relationship is like 2 times. Okay, b ని 2 times multiply చేస్తే almost you get a. సో డే టు డే లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా బయట తయారు చేసే వేవ్ గైడ్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే ఈ ఫార్మాట్ని యూస్ చేసుకుంటారు. బయట ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఏ వేవ్ గైడ్ కొన్నా కూడా ఒక డైమెన్షన్ తెలిస్తే చాలు, ఇంకో డైమెన్షన్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఉంటుందో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ యూస్ దట్ డైమెన్షన్ దట్ ఏ b is equal to a/2, and the reason behind it why they use this condition is because that only gives you the maximum power handling capability and a single bandwidth, right? So you might be asking me, sir, ఎందుకు ఊరికనే సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ అంటున్నారు, ఏ వేవ్ గైడ్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మోడ్స్ అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే, ఎస్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 1 modes propagating inside your waveguide, then there is an issue of dispersion or distortion. Okay, so a distortion ఎందుకు వస్తాయి అంటే it comes from the phase velocity, right? You guess the expression for phase velocity of a wave is nothing but omega divided by beta. So in our case, for a wave, the phase velocity is nothing but k square minus kc square. Okay, so this is nothing but omega times of I can take k common.
So omega by k times of square root of what I get 1 minus kc square by k square. What is omega by k? Omega by k is nothing but the phase velocity in free space, or I can say maybe c divided by, you get square root of mu r epsilon r. Okay, I hope you can understand that. K and n right, k and omega square root of mu naught epsilon naught uh, into maybe రాస్తానులేండి is equal to k place lo I can write square root of mu naught epsilon naught square root of mu r epsilon r. 1 by mu naught epsilon naught is nothing but c. Omega cancels out and you get c divided by square root of mu r epsilon r divided by here kc by k, and you can write it as 1 minus fc by f whole square. Okay, if you call this as, so let us call this as the phase velocity of the wave. Okay, and let me call this as v naught, which is the phase velocity of a wave in an unbounded medium. Okay, free space లో or unbounded medium లో phase velocity v naught అనుకున్నా అనుకోండి, where v naught is c divided by square root of mu r epsilon r. Okay, you can see that unbounded medium లో అయితే ఇంత phase velocity తో వెళ్ళేది, కానీ because you are traveling beyond the cutoff frequency పైన ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, I can see that the phase velocity is greater than v naught. అంటే if you are dealing with free space, ఒకవేళ mu r 1 epsilon r 1 అనుకోండి, అప్పుడు v naught will be c, okay, divided by square root of 1 minus fc by f whole square. So fc by f, if your f is greater than fc, this is a number which is less than 1, you get square root of number which is less than 1, this whole phase velocity will be greater than c. అంటే వేవ్ గైడ్లో ఫేస్ వెలాసిటీ అన్నది c కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, phase velocity is not about the velocity at which the information is traveling. Okay, phase velocity, it just talks about how fast the phase is changing in a particular direction. Okay, so it doesn't talk about the information velocity, because you can see that, in fact, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే the phase velocity, you can ask me that ఇలాంటి సినారియోలో డిస్పర్షన్ ఉంటుందా ఉండదా అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ డిస్పర్షన్ అంటే వీల్ హ్యావ్ డిస్పర్షన్. ఎందుకు? సో ఇన్ లాస్లెస్ మీడియం ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వాటిలో టీఎం వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకోండి, టీఎం వేవ్కి బీటా కానీ కే కానీ ఈక్వల్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై సి. ఓకే, ఆర్ ద ఫేస్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా బై బీటా ఆర్ ఒమేగా బై కే, and omega by k and square root of mu naught epsilon naught, which is nothing but equal to c. Of course, if you have mu r epsilon r, you get divided by square root of mu r epsilon r, which is a constant. This is a constant. So if your wave is a transverse electromagnetic wave, if your wave is a TM wave, okay, your phase velocity is not a function of frequency, is not a function of frequency, so no dispersion. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీ ట్రావెల్ చేయవు కాబట్టి డిస్పర్షన్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్, రైట్, అండ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెన్సీ, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ? అంటే ఒకవేళ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కాకుండా సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వెళ్తాయి అనుకోండి, ద గ్రూప్ వెలాసిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ గివెన్ బై d omega by dk, which we have seen in our wave phenomena. సో ఇక్కడ d omega by dk చేస్తే, బికాస్ omega and k are related by, you can see the phase velocity, omega and k are related like linear equation, k is equal to omega by c, so d omega by dk is simply a constant again, right? So there is no dispersion again, so the group velocity is also a constant which does not depend on any frequency, so there is no dispersion. But of course practical ga dispersion untadi. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, బికాజ్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీద the resistance is a function of frequency, so different frequencies will have different amount of resistance, because of that it leads to a distortion of the signal. Okay, so that is something different completely, that is practical analysis. If you take a lossless case, I can simply tell you, if there is a transverse electromagnetic wave, the system is non-dispersive. But if you take a rectangular waveguide, for the rectangular waveguide, you already saw the phase velocity is a function of frequency. ఇందాక మనకు phase velocity expression ఏమొచ్చింది? The phase velocity is v naught divided by square root of 1 minus fc by f whole square. I can see that as the frequency changes, the phase velocity changes, so there is dispersion. So rectangular waveguide లో
డిస్పర్షన్తో పాటు ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి ఉంది. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, లెట్ మీ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ అ గ్రూప్ వెలాసిటీ, బికాస్ హియర్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి ఒమేగా బై, ఇక్కడ dk రాయకూడదు నాన్న, d బీటా రాయాలి, బికాస్ ఇందాక k అన్నది ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ టీ వేవ్, బీటా కానీ k కానీ ఒకటే కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ బీటా, సో యూ నీడ్ టు టేక్ ద డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీటా, right? So what is group velocity? Group velocity is nothing but d omega by d beta. దాన్ని నేను d beta by d omega whole inverse అని రాసుకున్నాను, ఏదన్నా ఒకటే. Okay, so because beta is square is nothing but k minus kc square, what I will do, I'll take derivative of this with respect to omega. So to do that, first let me write it with in terms of omega. So if I take derivative here, k and omega square into mu epsilon, but kc is a constant, it depends upon the dimension of your waveguide. So I simply get 2 beta times of d beta by d omega is equal to, and again this derivative is nothing but 2 times of beta of d beta by d omega, okay, is equal to, ikkada omega square undi kabatti you get 2 omega mu epsilon. Okay, so that is what I have written here. So if this is the value, so I can see here d beta by d omega simply becomes 2 cancel అయిపోతే omega mu epsilon divided by beta, but what I want is group velocity is d by d omega whole inverse. So if I do that, I get group velocity is nothing but beta by omega mu epsilon. So let me put the value of beta ante square root of k square minus kc square. If I put these equations, you can take k common out and you get 1 by square root of mu epsilon, and you can see from this, okay, ikkada kc ante I can write this, the same equation can be written as 1 by square root of mu epsilon square root of 1 minus fc by f whole square. అయితే ఇక్కడ చూడండి, గ్రూప్ వెలాసిటీ అన్నది కూడా ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీనియర్ ఫంక్షన్, ఇట్స్ లైక్ ఎ నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్. లీనియర్ ఫంక్షన్ అయితే ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండేది. ఓకే, ఇఫ్ యువర్ గ్రూప్ వెలాసిటీ is a linear function of omega, then it would be straight, but your phase, it is not a linear function. Okay, what is happening, so actually this is not the plot for group velocity, the group velocity plot kaadu, this is the plot for phase velocity actually. And omega ki this is a plot not for velocities, this is a plot for omega and beta. Okay, omega beta ki madhya relationship ni ikkada plot chesam. So what is the relationship between beta and omega ante, beta is nothing but square root of k square minus kc square kabatti aa plot ikkada chupistunam nanu. So for beta greater than kc only, ante for k greater than kc you will have the plot. For k less than kc you don't have any plot because there is no propagation constant for that scenario. Aithe if it was a transverse electromagnetic wave, if it is a TM wave, beta and omega have a linear relationship. You can see beta and omega will have a linear relationship, but whereas if it is a rectangular waveguide, beta and omega has a non-linear relationship. Okay, you can see a parabolic kind of shape because beta is equal to square root of k square minus kc square. అయితే ఇక్కడ మన గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే d omega by d beta. అంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాట్, ఈ ప్లాట్కి స్లోప్ కడుతున్నారు. ఓకే, and what I can see is the slope is also a function of frequency. At different frequencies you have different values of slope, but there is an interesting thing which we can deduce from this expression. ఈ ప్లాట్లో మీరు చూస్తే if I operating frequency is very much greater than the cutoff frequency కంటే బాగా దూరంగా ఆపరేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ద స్లోప్ ఈజ్ నాన్ చేంజింగ్, స్లోప్ పెద్దగా చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే వెన్ ఐ మేక్ ఎఫ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్సి, దిస్ బికమ్స్ ఎ స్మాల్ నెంబర్, దిస్ బికమ్స్ నెగ్లిజెంట్, అండ్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఈ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్లో అంటే ఈ ప్లాట్ రీజన్లో గ్రూప్ వెలాసిటీ అన్నది ఇట్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వేవ్ గైడ్స్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ కెన్ ఐ సీ ఇస్ for a narrow band of frequencies a linear approximation for beta is good. ఓకే, అంటే ఏదైనా ఒక నారో బ్యాండ్ ఆఫ్ కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్, నేను కొన్ని బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఆ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటికి గ్రూప్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ ఆల్మోస్ట్ మేక్ ద డిస్పర్షన్ నెగ్లిజిబుల్, అంటే డిస్పర్షన్ని తగ్గించవచ్చు. సో అలా చేయాలి అంటే at what frequency I have to operate, I should not operate it very close to the cutoff frequencies కి దగ్గరగా ఆపరేట్ చేయకూడదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను T10 మోడ్తో ఆపరేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు ఆపరేట్ క్లోజ్ టు 7 GHz or so. It's always better to operate
ఫర్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దూరంగా ఆపరేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో అందుకని వేవ్ గైడ్స్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఇందాక చూడండి, ఇందాక నేను కొన్ని వేవ్ గైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను. ఓకే, ఇందాక నేను చూపించిన వేవ్ గైడ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో WR90 వేవ్ గైడ్ అని రాశాం. ఓకే, WR90 వేవ్ గైడ్ యాక్చువల్గా కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది 6.5 గిగాహెర్ట్జ్ 6.6 గిగాహెర్ట్జ్ ఎంతో వచ్చింది ఇందాక మీకు. కానీ ప్రాక్టికల్గా వేవ్ గైడ్ని దే ఓన్లీ ఆపరేటెడ్ బిట్వీన్ 8.2 అండ్ 12.5 గిగాహెర్ట్జ్. ఎందుకంటే 12.5 దాటారనుకోండి ఈ వేవ్ గైడ్లో ఇంకా హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీస్ హియర్ ఫర్ దిస్ వేవ్ గైడ్స్ ఆల్సో. సో యూజువల్గా ఈ WR90 ఎందుకు అంత ఫేమస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ ఆల్సో. యూ కెన్ సీ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆల్ waveguides, the most power handling capability is for WR90, which is an X-band waveguide. Okay, so the X-band waveguide another, and moreover cutoff frequencies దగ్గరగా ఆపరేట్ చేయరు. They will operate it far from the cutoff frequencies and they use it between 8 and 12 gigahertz, and that is why what we call as X-band, ఆ frequency bands ని X-band అని పిలుస్తాము. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ ల్యాబ్లో కూడా అదే వేవ్ గైడ్ని వాడతారు. యూ ఆపరేట్ అట్ 8 and 12 gigahertz ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో వై డూ వీ డూ దట్ అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఎందుకు వెళ్తామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అట్లీస్ట్ ద డిస్పర్షన్ విల్ బి నెగ్లిజిబుల్. ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ యువర్ వేవ్ గైడ్ క్లోజ్ టు ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద డిస్పర్షన్ వుడ్ బి వెరీ హై అండ్ యువర్ సిగ్నల్ విల్ బి డిస్టార్టెడ్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే phase velocity is a function of frequency, but the problem is for rectangular waveguide the group velocity is also a function of frequency. So you have something called group velocity dispersion. This even distorts your signal to higher modes. అంటే ఒకవేళ మీకు ఫేస్ అన్నది ఫ్రీక్వెన్సీతో మారి అంటే ఒకవేళ ఫేస్ వెలాసిటీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్ ఇఫ్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ is a constant, then you will have only a phenomena of time delay ఒకటే ఉంటుంది కానీ the shape will not change. Shape of the signal will not change. Okay, but what happens if your Vg is also a function of omega ante, then what happens is along with the time delay, okay, signal delay అవటంతో పాటు the problem is the shape broaden అంటే మీ pulse broadening అన్నది జరుగుతుంది. సో విచ్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ బికాస్ యూ విల్ లూజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీ రెక్టాంగులర్ వేవ్గైడ్లో పల్స్ వెళ్ళే కొద్దీ బ్రాడన్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకనే సింగిల్ మోడ్లోనే వాడాలనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వై వీ వాంట్ టు యూజ్ ఎ వేవ్ గైడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ సింగిల్ మోడ్. ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ యువర్ వేవ్ గైడ్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ మోడ్ we usually call that scenario as over moded, because multiple modes will be carrying your information at different velocities and there is always a chance of interference between the modes because different frequencies traveling at different velocities, I mean same frequencies, okay, of different modes traveling at different velocities can create a phase shift which sometimes can give you a phase shift of exactly 180 degrees out of phase and that can cancel out the information. Okay, so that is why it's always better to operate your waveguide at a single mode to avoid the dispersion and distortion, and to do that it's better to operate at a frequency greater than the cutoff frequencies. Okay, not close to the cutoff frequencies, and it's better to have a single mode operation, and to do that you need to choose a dimension of A is equal to B by 2. So that is some interesting facts regarding the design of waveguides, practical waveguides. Okay, so what happens when your waveguide is included with losses anadi we'll probably see it in the next session. Okay, so that's it for today.